Welcome guys, oggi parliamo di segnale di pericolo. Segnale di pericolo è un tipo di segnale stradale verticale che ha di solito forma triangolare e di posto a norma 150 metri da pericolo. These are warning signs. Usually have a triangular form and they are placed at 150 meters before the danger starts. Anytime you're driving a vehicle and you come across this sign, the only fundamental things you need to have in mind is number 1, slow down, number 2, give safety distance, and number 3, hold the steering wheel strongly. In that way, you are able to overcome any challenges that might arise while driving. Strada deformata è un segnale di pericolo che preannuncia una strada deformata in cattivo stato, disestata con pavimentazioni irregolari e di norma a 150 metri. These danger signs tell us that ahead there will be potholes on the road and the road is in a bad condition, so we should drive with caution. This sign is usually placed at 150 meters before the danger starts. So each time you come across this sign, the only thing you need to remember is to slow down and give safety distance. Cunetta è un segnale di pericolo che preannuncia di norma a 150 metri una cunetta, una discesa seguita da una salita, ossia un tratto di strada che potrebbe allagarsi in caso di forte pioggia. This sign means that we are approaching a descent followed by an ascent. This part of the road could flood in the event of heavy rain, so we should drive carefully. Dorso, un segnale di pericolo che preannuncia di norma a 150 metri, un dorso, una salita seguita con una discesa, ossia un tratto di strada con variazioni di pendenza pericoloso per la limitata di visibilità. This is a danger sign which tells us in time that there is an ascent followed by a descent and is usually placed at 150 meters before the danger starts. Anytime you see this sign, you need to slow down, having it in mind that it's very difficult for you to see clearly the vehicle coming from the opposite side, so you need to apply caution and drive carefully. Curva pericolosa a destra è un segnale di pericolo che preannuncia a norma 150 una curva pericolosa a destra, ossia un tratto di strada non rettilineo pericoloso per ridotta visibilità. This tells us that we are approaching a dangerous curve and the road is not really straight because we can't see clearly the vehicle coming from the opposite side, so we should drive carefully. Curva pericolosa a sinistra è un segnale di pericolo che preannuncia di norma a 150 una curva pericolosa a sinistra, ossia un tratto di strada non rettilineo pericoloso per la ridotta visibilità. This means that, or this tells us that we are approaching a dangerous curve to the left and we should drive carefully. The road is not really straight because we can't really see the vehicle coming from the opposite side. This sign is also placed at 150 meters before the danger starts, so it tells us it's time to slow down and give safety distance. Doppia curva la prima a destra è un segnale di pericolo che preannuncia di norma a 150 una doppia curva la prima a destra, ossia un tratto di strada non rettilineo pericoloso per la ridotta visibilità. This sign tells us that we are approaching a double curve to the right and the road is not straight because we can't really see the vehicle coming from the opposite side, so we should give distance and slow down. Doppia curva la prima a sinistra è un segnale di pericolo che preannuncia di norma a 150 una curva pericolosa in cui la prima a sinistra, ossia un tratto di strada non rettilineo pericoloso per la ridotta visibilità. This means that we are approaching a double curve to the left and the road is not straight because we can't really see the vehicle coming from the opposite side. And this is also placed at 150 before the danger starts, so it tells us in time. If you like this video so far,
click the like button, subscribe to my YouTube channel, and also on the notification bell so that anytime I drop a video, you will get notified. Attraversamento tranviario. È un segnale di pericolo che pronuncia di norma a 150 l'incrocio con una linea tranviaria non regolata da semafori, sia dentro che fuori di centro abitati. This tells us that we are approaching an intersection with a tramway line, not regulated by a traffic light both inside and outside the living area. So anytime you come across this sign, always have it in mind that there might be tram crossing the same road, so you should drive carefully. Attraversamento pedonale. È un segnale di pericolo che pronuncia di norma a 150 un attraversamento pedonale, sia dentro che fuori di centro abitati. This is a danger sign telling us that there is a crossing lane for foot, both inside and outside the living area. And this sign is always placed at 150 meters before the danger starts, so it tells you in time. So you have the chance to slow down in case there are people passing the road and wait for them to finish crossing before you continue driving. Same like this one, we have attraversamento ciclabile. È un segnale di pericolo che pronuncia di norma a 150 un attraversamento ciclabile, sia dentro che fuori centro abitati. This sign tells us that we are approaching a crossing lane for bicycles. So we should slow down in case there's any bike crossing. We should wait for them to finish crossing before we continue driving. And this is always placed at 150 meters before the danger starts. So it tells you a time. Ponte mobile. È un segnale di pericolo che pronuncia di norma a 150 un ponte mobile. This is that type of a warning sign that tells us that we are approaching a bridge, so we should drive carefully. And this is always placed at 150 meters before the danger starts, so it tells you in time. Attenzione a bambini. È un segnale di pericolo che pronuncia di norma a 150 luoghi frequentati a bambini, scuole, campi di giochi e giardini. This sign tells us that we are approaching that area where children normally play. We should drive carefully because there might be children on the road. So it tells us in time because it's placed at 150 meters before the danger starts. Animali domestici vaganti liberi. È un segnale di pericolo che pronuncia di norma a 150 metri. Un tratto di strada che probabile attraversamento di animali domestici. This tells us that we are approaching that area or that part of the road where we can find animals on the road. So we should slow down, if possible, stop for them to finish crossing. Preavviso di circolazione rotatoria. È un segnale di pericolo che pronuncia di norma a 150 un incrocio di due o più strade, urbane o extraurbane, regolato con circolazione rotatoria. This is a danger sign that is usually placed at 150 meters before the danger. This tells us that there is an intersection of two or more roads comes in contact and regulated by a roundabout. Preavviso di semaforo orizzontale. È un segnale di pericolo che pronuncia di norma a 150. Un semaforo con disposizioni delle luci in orizzontale. Bisogna moderare la velocità per potersi all'occorrenza fermare. This is a danger sign which tells us that we are approaching a traffic with horizontal lights. So we need to slow down to be able to stop if necessary. Preavviso di semaforo verticale. È un segnale di pericolo che pronuncia di norma a 150. Un semaforo con disposizioni delle luci in verticale. Bisogna moderare la velocità per potersi all'occorrenza fermare.
This sign tells us that we are approaching a traffic with vertical lights. So we need to slow down and to be able to stop if necessary. So forte vento laterale è un segnale di pericolo che pronuncia di norma a 150. Un tratto di strada soggetto ad improvvise e forti raffiche di vento laterale. This is a danger sign that is usually placed at 150 meters before the danger, and this sign tells us that there might be strong wind on this road, and is normally placed at the exit of a tunnel and bridge. So we should drive carefully, give safety distance, and also hold the driving wheel strongly. Altri pericoli. È un segnale di pericolo che pronuncia di norma a 150, un pericolo generico, diverso di quelli indicati dagli altri segnali di pericolo. This sign is placed at 150 meters, and this is a generic danger sign different from those indicated by other danger signs. Thank you guys. Now we'll be able to cover everything concerning segnale di pericolo. So in my next video, we'll be covering quick 30 questions regarding this argument, so we will know the kind of questions we will be expecting from this argument. And if you like this video, click here to watch this video here where I covers everything concerning La Strada and what it's made up of. See you in my next video.